different Technical region. pause. And look, it's not a one-for-one comparison, obviously, but I've been thinking of them more for like the old Luminosity team. Just because of the fact that they have a tendency to play out the late round 3v3s, especially when they're on the come up. They're 3v3s and stuff like that very well. And, you know, even this tendency of trying to hunt down the lurk and everything, I always thought that Luminosity was one of the best teams to ever play in that regard. So, yeah, it's both very structured teams, regardless. Yes. You know, I'm talking about Luminosity, not SK. I know they were the same lineup, but they played very differently. I think of the importance, like the teams that we have of relevance in current day Counter-Strike, you know, it feels like Nine have a pretty deep playbook, in spite of the fact that they're maybe less proven in the upper echelons. That's really where that distinction is, I guess, or I guess that's where the comparison lies with them in Heroic. They've got some really solid riflers, so that certainly helps, but Nine are making much more of a meal of this than I was kind of expecting, in all honesty. Really disrupting the flow for the Bad News Eagles across the board. This is just because Nine's been secretly prepping Ancient damn hard. Yeah. I mean, it's not like they haven't won on this map before. Like, if you look at wins that they've had within 2023, you know, they went on a good crashing down. I don't know. And in all fairness, that is something that will happen to Tier 2 teams, because they have to play so many maps. You don't have the same kind of practice time as the Tier 1s, because they're invited to everything. Por e kthehemi tashmë So you can't just practice. në raundën e fundit të pjesës së parë, përfundon ky technical pause. It's almost impossible to have a 6-man map pool as a Tier 2 team, in my opinion, unless you are a Firepower-esque team. Regon që ka rrit nga pozita e midit, t'i bashkangjitet Flatrës në Heaven. They'll be deceived. Kemi prapa ti edhe Gincin. Tashmë me 2 lojtarë jemi në mid, por që eliminot Regon nga Kyler. Been so aggressive in a number of these rounds and has been getting into some great flanks as a result of it, but this time completely caught out. Regoni ungut pak sa The këtu. rifle. Synopsy doesn't have one himself, but they're not looking to recover it via Synopsy. They're just trying to take the space that Rigon was trying to Janë retain. Flatra dhe Ginci tashmë që do tentojnë. Kyler will just smoke himself off and try and play around it. Minio's here to provide a bit more cover, and Kyler that cover will be pretty necessary. ende duke bërë hold nga pozita e Donat, vjen edhe ndihma e Minios tashmë. Eliminot Ginci nga Minio, Flatra në Kyler. Flatra me një tentim, nuk arrin të gjej killin tjetër. 4 kundër 2. Goofy. Molotov off at the back of the bomb site. Will spread Goofy që nuk ja ka fare idejnë për atë Molotov. E shohim Hades me një jiggle apo edhe një jump në drejtim të Synopsit I vetëm se neri tashmë. AWP will do that to you. And Scenario did Vazhdon have a rrugën nice për në run versus Temple, three Chaza. yesterday, but this is not going to be as simple. An extra man, bomb not down, and they are 15 seconds. all over that A bomb site. Yeah, just not enough Shohim time to make Hades this lëshon pozitën even e Cities, possible. e Even kjo if që he do të finds ndihmoj Goofy, Senerit. they're likely to see full Ta gjejnë immediately ndonjë kill afterwards apo jo, is Ivo mention very Goofy. likely. So Përfundon pra pjesa e poshtë sikur të ndëruar 9-6 në favor të kundërshtarëve 9. Nice streak pulled together after Bad News Eagles took the lead early, but Shpresojmë për një rikthim tashmë në City, mos u largoni, jemi live me njëre pa asnjë pushim. Tylar, a very proactive play and hitting a lot of important shots as well, because you know if you miss, Bad News Eagles are going to punish. 100%. And if it sounds like Michael's basically just named the entire lineup there, well, that should tell you something. Yeah, in a pretty even distribution, the 9 roster. Maybe that was what 1xBet saw. Maybe they saw into Trajtor në Wolverine Big Brain. B nga BNA 3 të tjerë në drejtim të Kevit. Por që lëshojnë atë pozicion, e shohim Hades, Minio dhe Goofy. Po bashkangjiten për në Dona tashmë GX në hold. Për kundërshtarët vazhdon Flatra në ndim për të. Double kill I Flatros, GX në eliminim tjetër tek Minio. Vazhdon Synopsi në dual beretas me Senerin. Eliminot Goofy, Kyler në Rigonin, Synopsi aty. Përfundon raundi I parë. Një fitore në drejtim të BNS. 4 of your members all go down to just basically a 2-man setup. By the time that
they're able to deal with the duels in Donut. There are Shojmë edhe në momentin e flatrës ku realizoi shumë bukur këtë double kill. E Genci po ashtu nuk kishte edhe shumë pluma me vete Genci, por që paktën arriti atë one tap të bukur GX dhe në fund Sener dhe Synops për eliminimin e dyshës Goofy dhe Kyler. My memory is not the best, so Shohim lojën agresive tashmë të Senerit dhe Flatrës, kanë kontrollën e Bananas apo edhe Double Doorsit. All the better to call myself out with, I guess. yes, indeed. Vetëm në Iko janë kundërshtarët 9. Connor is taking a punch to the solar plexus from an MP9. Close range tashmë në mid GX aty. Seneri në ndim për të vjen edhe Synopsi për Gencin. Flatro po ashtu me në eliminim. I mean, it does help. Fillon raundi i dytë më e mira këtu pra që Genci e pas këtë mundësi me mbledh sa më shumë më falni edhe pore për vete që tjetë e mundër sa më shpejt edhe një baj I AWP-s. Off hard angles to full clear on rifles. Shohim edhe një tactical timeout tashmë nga Five Devil actually Walk very me strong Bunain. contender for pistol of the map. I don't think that we have these discussions all the time about which pistols are the best bang for your buck. Deagle is always going to be in the conversation, whatever. But there are certain maps that are more conducive to certain pistols. Why are we talking about pistols? I was just thinking about it. You know? Okay, all right. Basically, pistols and MP and SMGs play very similar types of Yes. angles, effectively, especially when they're going up against guns. This is true. Të shohim edhe lojën e 9 tashmë në T-side. Yeah, I was getting there. Okay. Presim edhe Bunain që të vazhdoj me lojë agresive, ndoshta është më mirë While on paper, this is dhe the ekipës best buy. kundërshtare, më falni There's a sepse way that Bad News Eagles si ja make kemi it pa work, deri and it sot is nga by Pesha inserting Polake themselves 9 into a number of these vetëm mixed lojë and agresive, branded asgjë have to be tjetër. screwed out, typically by Molotovs or even just full face checked by T-side players. And speaking of Molotovs, get what they... Mos ti respektojmë edhe aq shumë, pra si Bunai pesën polake në lojë. One of the disadvantages of going for 5 AKs will always be the lack of Molotovs. and Seneri this is në one of the ndim few të Flatrës tashmë shots dyshja which was duke bërë hold pozitën e Kevit. Në anën tjetër kemi 3 lojtarë në afërsi të midit nga 9. Q and the A-bomb side given up, but they Tentuan që të vazhdonin për në A-main, por e shohim është vetëm Goofy lojtari që po futet tashmë në A-main, po tenton njëjtën kohë. Random ability at a headshot angle and also Hades K prapa Minios në mid hold Kyler e Goofy që tashmë ka rritë të futet në A-side. outside of cave. Lëshohet tresha kundërshtare për në B-main. Vjen edhe një rotate nga ana e Bunait, shumë bukur Rikon. Eliminon kundërshtarin Goofy. 50 sekonda të mbetura. Kemi Hades, Minio dhe K që po lëshohen për në B-side. Vjen kjo info full nga treshja kundërshtare. They must know that cave is the contended area, considering they've met zero resistance in their effort to get into the site. Kyler Kyler's work will come to fruition. momentin Unfortunately jo for të them, mirë Kentucky first arrin battle in të bëj middle, pikë dhe të eliminoj Gencin. Bad News Eagles do not have to worry about the Bllokohet rotation tashmë or back. Bunaia. Still 4-4, Po and vinë edhe Kyler will retake be very late to the utilities party. nga ana Defensively e on full ekipës front, son, por back të down under vëmendshëm Hayes and Kai have kept it under kundërshtarët control, so he's 9 the only one eliminojnë who Bunain. will be trying to preserve it. Pika e 10 do Yeah, they came in t'jetë with one rifle and they për leave with polakët. one. I mean, 9 will happily take that, considering they lost that lurking presence so swiftly. Just before their execute was going to be lined up, they were able to read exactly where B&E were positioned. And that's that drawback coming into full effect. That they will float some cash as a result. Ja of në that, era momente just pra holding onto those kur two Kyler shots. arrit eliminimin ndaj Gencit dhe po ashtu Round kundërshtari but, K që Still puts 9 in a great position where, should they win this, Bad News Eagles realizoja double kill nga great place to contend. angle and prej they can look po to minute. extend their lead. Plus, let's not forget, 9 gets very little damage actually dealt to them in that round as well. në Goofy's 2 pike the only përsi guy, tashmë so ekipa polake. even if you just Vazhdojmë get raundin one shot tjetër. there, you are in a great Double position setup to continue nga combat pozita down e the economy. Donat It is a është GX dhe bit Rigon. of a spiral. Në red room në ndim për ta vazhdon tjetë Synopsi kurse Flatro dhe Seneri me lojë më pasive. Këtë herë sepse kuptohet tashmë jemi me M4
play dhe jo në MP9. Down, Rigon. Rigon këtu në momentin e dur. Një double damage tjetër i madh ndaj dyshës Hades dhe Kyler. Seneri shumë bukur në gufin. Especially when they lose one of their healthy players soon after. Minjo trades eliminon himself. Flatron. Again, damage is dealt every single time. Yeah, this is kind of 3-3 kjo situatë. Por në plus për ekipën tonë sepse po shihen Kyler dhe Hades janë në lojë shtëpi dyshja. E kjo që besoj do t'ja lecoj dhe punën bënes. Synopsi në pozitën e shortit nuk arrin të largohet nga Angle. Minjo në kill për të Gjex tashmë dhe Sener në tentim për një retake që kjo do t'jetë shumë e vështirë sepse kemi OVP-n me vete dhe ndoshta i duhet Gensit një change weapon i meni hershëm. Largohen nga both-side ekipa kundërshtare. Kyler në drejtim të midit. Offside Hades, Seneri eliminon Minio, 25 sekunda. Nga pozita e Cities do t'jenë dyshja Sener dhe Gjex. Një angle i rrezikshëm edhe nga kundërshtori Hades. Nuk do t'jetë e lehtë kjo për Gensin. E shohim pra Seneri vjen info nga Hades pra për Kyler që çfarë flanking nga kundërshtari Hades. Hades has both of them on lock. It's kills confirmed and he had them in his sights the whole damn way. 11-8. Distraction play. 9 manage out of a dire situation. Not a single Çfarë fati edhe për sinopsin. ENE should be losing it, right? The second Rigon makes his play. Ashtu edhe për Rigonin këtu ishte në momentin e duhur që ta gjeja triple kill. E përfundoi të misionin më falni ti në mënyrë të mirë Rigoni sa i përket këtij raundi, por që sinopsi u bllokua në atë angle në afërsi të shortit dhe Minio nuk ndalej duke vazhduar me një spray në drejtim të tij. Yeah, and this is that extension of the lead I was talking about. That was an important round for Bad News Eagles, and they'll know it themselves. Winning the pistol and the conversion to now a couple rounds straight here from the Poles. Shohim Flatron ka vetëm një info për kundërshtarin. Jemi në eco round. Tashmë me vetëm një deagle, një P250 dhe një 5-7 të Flatrës. Yeah. I think we're seeing that less and less since the Devil Walk and Crystal. And I think they're starting to get a handle more on the economic side of things. Yeah. They did win a lot of force buys, but they also played part to a lot of force buys, so shout out to 2015 French Counter-Strike. Kemi një smoke në long për bllokim të Senerit. Initial spot does not come with a kill or damage for that matter. Minjo që po futet në site tashmë. Lëshohet ekipa kundërshtare për këtë full rush. The boost up behind as well. The bomb should be planted and uninterrupted. Synopsy has got no real targets to keep an eye out for, but Minjo being low. Shohim Flatro dhe Seneri aty me nga në eliminim. Goofy në GXK. E menaxhohet tashmë kjo situatë nga ana e kundërshtarit. The anchoring shocks and that side swipe from one Flatru is just rude. Yeah, I mean that's scary stuff there from Hades. As soon as E menduam që do të kishte një retake me ato pistoleta, por that's what Hades was trying to hold out for, but dinked him, scared him off, and just running for the high hills. po Goofin dhe Kane was a very concerning start vazhdonin to this në hold. round, losing 2 kills so quickly in what was Por a ekipën e very tyre 5-on-3 there for Bad News Eagles. përfundon pra gjithçka sa i përket i raundit 12-8 tashmë 9 team. Shohim atëherë momentin ku filloi gjithçka. Flatro në eliminim të Kyler, Seneri tek Minjo. Për Goofy nga kjo pozit e sajtit realizoi këtë triple dhe nuk i dha mundësi as Flatros që të vazhdonte për në cave room. It wasn't. They didn't miss anything. Well, Bad News Eagles back on the bye, and this could be one of their last chances to have a reasonably even tilted game.
Hedis me një tentim ishte në boost nga boksi pra në afërsi të B-mainit. Came into the series expecting it was going to be a 3-mapper, but that's contingent on Vazhdon Value's për në Eagles cave, actually main winning AWP-ja. their map selection. And E GX shumë their track bukur. record has to be Në punished momentin e somehow. duhur, GXX may be the one to deliver that punishment. Hades caught inside of cave. shëllon në atë pozit. Eliminon Hades Way back GX. in the smoke. They are getting a lot of control in towards middle. Nine are actually set up for what is a split onto Cave dhe Minio tashma një double pick në drejtim të Snopsit. Vjen edhe ndihma e flatrës pas fadit të smokut. And it's all about whether Rigon can perform. We'll have a little bit of backup to come through, but Shojmë Rigon Kyler is tenton, always por ndalet nga Rigoni. with the same. Kemi tre litar në atë pozitë të as, po ashtu edhe Senerin tashmë që gjendet këtu së bashku me Flatrën në afërsi të Red Roomit. Shojmë Flatra shumë bukur, eliminon kundërshtarin Goofy. GX aty në minion, shumë bukur Genci në këtë round. Me atë pozit të ndryshuar gana e tij pra në hold për në cave, eliminoi Hades. Ja lecoj punën edhe djemve të ekipës. Ishte një double kill i Gencit në fund të roundit, pika 9 tashmë për Bad News Eagles. E shohim se ku do të vazhdoj në këtë round Genci. Undergone some growth as we've gone further and further through this bracket. Lessons away from losses. Double Mollis. Vetëm një lojtar në pozitën e midit pra është K. Tre lojtar të tjerë nga 9 në afërsi të B-mainit. Po del tashmë edhe lojtari K nga ajo pozit, ka kontrollën pak a shumë të midit. Është e bllokuar edhe Donut dhe Red Room me double smokes prej 9. Në Donut ndodhet Genci. All-site, apo më falni Temple, Rigon. Treshja tjetër. Sinopsi Red Room, Senere Flatro, ende në hold për në B-side, për po e shohim Flatro që ka arrit futet brenda në cave. Do t'jetë një loj pasive e Senere dhe Flatros, pra nuk kemi ndonjë double push. Në atë pozit që do të tentoj kundërshtari Hades, sigur që edhe më herët me AVP, por që tashmë ka një AK në duart e tij. Kyler lëshon këtë Molotov dhe këtë flash për në Donut. E shohim një Molotov ndoshta në momentin e duhur edhe nga Flatro. Blokon dyshën Minio dhe Hades. They've only got a series of flashes that they can try and throw onto a bomb site. But even with the B-side, Vetëm fake flashes janë nga kundërshtarët 9 GX. Hapë lojën për bënej këtu, nuk ka edhe shumë ku ekipa kundërshtare. Double kill i Gencit, Hades në drejt për Gencin kemi një pozit. Jashta normalës këtu, eliminon dyshën ton, Kyler në Rigonin. Nuk ka edhe shumë ku, e fiton këtë round Flatro, eliminon Kyler. Pika 10 për pënejnë, nuk arrin të gjejat AVP për Genci Flatro, sepse ishte, në fakt kishte edhe pak sa frik Flatro, sepse po edhe pozitin e Kate ku ndodhe në default, në all-site, nuk do t'ja lejonte edhe Flatron, t'kaloj në anën tjetër të Donut, gjithsesi fitore, në atë pik për pënejnë, tashmë jemi vetëm 2 raunde larg. Kemi edhe një mundësi tjetër të letë, që ta gjejmë edhe një pik tjetër, sepse po e shohim edhe ekonominë e dobët tek ekipa kundërshtare 9 GX, fenomenal, deri më tash. Ma herët, në hold të B-side-it, e tashmë nga pozita e Donut, me një double kill të shpejt, por që e ndali komplet ekipën polake. Vazhdojmë roundin tjetër, full buy, i realizuar prej kundërshtarëve 9. Na duhet ky round. Shpresojmë që Rigon tregoti i vëmendshëm nga pozita e tij, sepse po e shohim 9 team tashmë të drejtuar për A execute. Pozita e Rigonit në anën e majt prej kundërshtarit, ja tashmë edhe momenti ku po fillon. Rigon, shumë bukur, menaxhohet kjo situatë nga Rigoni. Double kill në Kyler dhe Goofy. Rigon në tentimin e tretë.
Vetëm në lloj shpike, por që Sinopsi Comes out with 2 more in the background as well. So bën pik në momentin e duhur, realizon një double tjetër e GX frag, but really në killin e rallës ndaj Hades, pika 11, por mos të harrojmë. Ajo ekonomi e dobët do të vazhdoj edhe në këtë round po ashtu, por 9 team And they didn't have to commit to that. e kemi tashmë edhe mundësim për barazim të rezultatit. E shojmë edhe njëre Rigon, double kill nga ana e tij, por ishte edhe një dink në kokën e kundërshtarit K dhe GX që e përshëndet Harry Potterin e 9 team Hades. Potentially squeak into the lead should they be able to win the next gun. Seems like we have a small technical issue coming into this round. Technical pause do të vi besoj për ekipën kundërshtare 9. Solid work at the moment. Bad Shpresojmë Eagles, që mos you know, vënon I edhe felt shumë. like there were certain moments where we Mos saw më na e ftof edhe two team ekipën run-ins ton, with this team, tamon especially janë nxe edhe djemt. last year when they were still very much the limit test, go with the flow, constantly make different reads and have your players pop off kind of team. You'd have moments where on their CT sides in particular that, you know, someone would feel like they almost had to do something to get the round started. But at the moment they're playing pretty contained within themselves and playing off of one another. Sure, they're still playing some independent angles, but they're not overstepping. They understand that they have to give up control in certain moments as well instead of just simply fighting for their lives. Which I'm not saying that they can't. They definitely have the capabilities to fight for their lives and win those fights. But I think they've had to come to the realization that there has to be a middle ground felt between that somewhere. Like there are certain spots where you have to hold your ground, and others where you can't just give that ground away and maybe even take it back later. Përfundon tashmë edhe kjo pauzë. Jemi live should be about 2900. randin tjetër. Yes. Albay nga kundërshtarët 9. I really don't know about the Deagle buys. They did struggle with Shojmë Molotovs Minjo me një earlier on tentim as në well. drejtim They të got the round Sinopsi. Në anën right, tjetër but kemi edhe Kane që ka arritë të bëj boost. that was up against the MP9s and the like nade. E shojmë is double good. nade That në këtë drejtim dhe vjen double push i shpejt edhe i flatrës Good. me Senerin. Clean that as well. Harry Potter veç me nxerr atë shkopin magjik të mësuesës. Hades nuk ka zgjidhje tjetër, ishte vetëm në Glock, gjithçka para zot 12-12. E tashmë presim naj super play tjetër. Ti befasojmë edhe kundërshtarët. Vazhdojmë në e përsi, sepse na duhet mapa ancient, mapa e dytë pas kësaj do të jetë në Vertigo. Shumë afër 100% win rate-it. Pra, ekipa kundërshtare 9 në mapën Vertigo do të jetë rrezik, nuk do të jetë fare e lehtë për bënen, por të shohim se çka do ndodh në fillim këtu në Ancient. Vetëm një Molotov nga Minjo. Asgjë më shumë. Loj pasive nga dyshja Goofy dhe Minjo. Në anën tjetër Hades dhe K në tentim të kontrollës së midit. Në pritje për tash të Rigon nga pozita e Red Roomit, kurse në A main ana e majt Angle Sinopsi e ky rrezik i madh. Apo jo, shpoton Rigoni. Shpoton Rigoni në momentin e duhur. Arrin që të ketë info për kundërshtarin i cili realizohet boost. Shojmë Goofy tashmë me një tentim në drejtim të flatrës. Smith shot nga Genzi për në fund. Juanita nuk dorëzohet. Eliminon kundërshtarin Goofy. 23 killa nga flatra. Vjen me një flash pick, flatra nuk ka fare info këtu për kundërshtarin Minjo. Wasn't feeling too healthy anyway, but doesn't actually get much information out of it. Minjo's the only player spotted out, so they could still. Vjen edhe info e Rigonit, por që kemi një problem shikues të ndëruar këtu, sepse ishte Hades ai i cili po kthej direkt në atë pozit për eliminim të Rigonit dhe po ashtu kundërshtari tjetër K që ka pozitën ndoshta më të mirë në map. Know that he's over here as well. They heard him actually going back over towards the bomb site. Kai knows where GXX is coming in from. Eliminon Kencin, Sinopsi ende gjallë, por që vjen edhe koha për plant të bombës. Fitohet kjo round nga kundërshtarët 9. Stretching it thin.
Yeah, they definitely are, and that seemed like just an on-the-fly decision given the fact they found Rigon as quickly as that. Shojmë they në were momentin actually, shumë I think, bukur Flatro. committed to what was a B-sided Por play, që but as soon as they get this kill on one në flash momentin room, Hades had a smoke kur that he erdhi could dhe deploy info in from që lojtari i great Kevit position, ka but they arritë të were bëj push në counter B-main, utility, atëherë Minjo but e that shfrytëzoi final straw, one that atë brought the play. Cavs back was Rigon ascending ledge. Filloi me një hajd, realizoi killin për Flatron e që nuk ishte ndonjë trade nga Seniri. Lojë shpejt tashmë nga Gufi. Tentim nga ana e tij, vetëm në lojë shpejt gjendet Sinopsin. Anën tjetër double push nga Flatro dhe Seniri. Minjo nga pozita e bës apo prapa double dorset me C4 që tashmë po rikthehet prapa GX në pozitën e dur këto një midshot nga Genci, shpëton kundërshtari. Ishte në full blind GX, rikthehen për në A-main full ekzekutim tashmë ekipa 9. Vjen edhe Minjo, Kyler pra para më falni, Hades në hold për Temple. Eliminon Sinopsin, Flatro në killin e radhës. Tashmë rendi për Kej. GX në Minion, e shojmë Rigon me një solo pick. Paktën kemi një eliminim nga Rigoni. Kyler i vetëm 3-1 kjo situatë në favor të BNS. Shpresojmë që Kyler të vdes sa më shpejt. Tjetë më i lehtë për ekipën tonë, sepse Polaku Kyler është një super aimer. New Eagles are double committed to a flank. Even if Kyler is watching for it, a trade would be lined up. And if Vjen Juan edhe ky Flatcher push finds this prapa kill, nga ekipa well, jon Flatro drops në a Kyler. free upgrade here for Juan Flatcher Eliminohet as well. kundërshtari Bad News përsëri Eagles, a great parazim goal to nga the aggressive BNEA ability, tashmë. and then the immediate 13-13. peel away to address that A play as soon as GXX got in Shumë position. manera raundin This was e so kaluar. much more difficult. Edhe pse pat një vdekje nga ana e Sinopsit me atë jump, Yeah, Sinqja those are some very themi shkurt ro kurban për djemt që të ketë full info. Për kundërshtarët që vazhdonin të bënin hold nga pozita e mainit. Works if you win 'em. GX tashmë me change position. Kemi shumë afër edhe kundërshtarin Minjo që po drejtohet por në cave. Tërheqje prapa Gencit në anën tjetër, 3 lojtarë të tjerë nga kundërshtarët men që tashmë kanë arritë në mënyrë kontakt. at least a change of pace, something a lot faster. Futën në mid por po ashtu të afron tek pozita e Redit. Rigon dhe Sinops. The loss bonus is Në still in Donald addition dhe në to this, onside. That's why they've committed to this half buy with Hades on the A. Seneri shumë bukur They're me looking këtë for a rikthim close prapa gap, and that would në be a check middle. për Red Room. E shohim bllokohet tashmë dhe Sinopsin nga pozita e Cities. Lëshon për në much more defensive. Hades, what are you doing to them? Give Bus them a side. chance, man. Goofy even finds one flat through, and apparently this was what they needed all along. e pa besueshme kjo. Okay. I mean, Hades, Rigon's at least clawing në double back kill. some of the numbers, but Shumë të shpejt. too hard. Ishte një for lloj them spray to actually transfer break nga ana e back in tij. until they find a couple more kills. There are very forward positions here from 9 that are just going to buy more and more time, but they're already thinking about their exit strategy. They realize that 9 have done them over. Guy will fall in his attempt to chase down one extra weapon, but 9 have done what they needed to do. They recover guns off of the cold-hard corpses of Bad News Eagles who get picked apart because of that gap in mid. And that's happened a number of rounds before. It's not as though we haven't seen Rigon peel away when that AWP has been spotted, or just jump spotting in from Red Room. They throw that smoke, they trail inside of it, and no one's there to honor it on the side of Bad News Eagles. It's great recognition, especially considering that it's been a couple of rounds. Dhe me thonë, ishte vetëm një AK hero, Hades. Por që ai AK në momentin e dur përfundoi misionin. Double kill i shpejt nga ana e tij. E pa ma double pick të Gencit dhe Sënirit, por në të njëjtin angle, në të njëjtën V. Që kjo ja lehtësoi punën edhe kundërshtarit e tashmë vjen ekonomia dobët për Bad News Eagle. If you win this one here, well, Një scout në Gencin, 5-7 tek Sëniri. Nuk do t'jetë e lehtë. Shohim një boost të Gencit, miss shot. Tek kundërshtari Goofy. Sinopsi eliminon një lojtar. Goofy në trade për Gencin, Hades tek Sëniri. Rapa Kyler si gjithmonë me këtë late game të tij, eliminon Rigonin, Goofy në Sinopsin. Flatro i vetëm vazhdon, Flatro kërkon një kill tjetër Flatro. But the spam right back is not doing him any favors, nor is the Molotov.
Yeah, and Kyler boxed him in. Held that position as a Eliminata dhe flatro pika e 15 apo pika e barazimit për kundërshtarët 9. For this 29th round. Money's not in a great spot. They have to commit to pistols or SMGs alike. There will be one rifle. Kemi bolle ca gabime sa i përket midit. But I mean, just marvelous shooting. I mean, just what a risk as well for Hades to take. And we talked about how at certain points versus some teams, Hades has been far more Sepse pom që defensive, Kyler, more passive, lojtari pra whereas on his i rise, 9 with në this çdo squad, round ka he pas was një somewhat kill an instigator. me atë late game prej midit direkt në heaven tashma Hades në eliminim të Gencit. On the adjustment as well, realizing this small gap in the red room smoke. Eliminata dhe Rigon po ashtu Looking nga like curtains. lojtari tjetër Kej vazhdojnë rrugën për në They only won once in their past 13 outings against an academy team. Red Room ekipa kundërshtare. Going to a territory that Bad News Eagles are all too comfortable, all too familiar with, and they may find their second win. Kill nga Flatra. On Flat should have collected Minio and will fall immediately after. Yeah, no chances here for Synopsy. Would be one of his life clutches. if he Rrit actually vetëm pulls this Sinqja, off, por që e if pa not, mundër të just bëhet his një clutch. absolute best clutch ever. At least the AK's been recovered. Shohim Kej me një pik nga ana e longët, ka tashmë info për Synopsin. Molotovs and more Molotovs and more Molotovs coming his way. Even the smoke being used will not be really helping him at all. Feels like the time has run right past that 10-second mark as well. Eliminat Sinqja, 16-13 përfundon mapa e parë. Shikues të nderuar, do të shihemi në mapën e dytë në Vertigo. Great adjustment and honestly just some Ma pik nga ana e kundërshtarit. what was going on the server there. Yeah, and you think about what the strengths that we were talking about coming. Sa i into përket this game, përqindjeve, Bad News Eagles statistikave, having pra clutch e shohim factor, edhe njëherë having these force e buys, gjithë së potentially bashku wins. You know, we në talked about HL the strengths TV. for this Bad News Eagles roster. Instead, 9 were the ones getting away with Ekipa rounds like that. kundërshtare You know, some 9 great pra mid-rounding, mapën the 2v2s, më të mirë që the ka pas këtu 3v3s, 3 and the clutches that muajt e we saw fundit them është pull Vertigo. off. That was more what you Gati would attribute to the likes 100% of Bad News win Eagles, rate. that they just couldn't get any of them to land on their Shpresojmë map për there. një fitore, And Hades was having a një fantastic rikthim map. It was të very BNS, different to how they've been playing mbetet games të before shihet. as well. I do think they've taken Shihemi, a conscious decision pra, to shift Hades pas një more over pauze towards an të initial shkurt peak role. në pjesën e Yes, even dytë. then he's not getting aggressive the way GXX was, Në right? lojën He's e not dytë, më taking falni, those Bad extra News boosts Eagle, like a booster and whatnot. But on 9 the team. CT side, you saw him holding out towards the B-bomb site very effectively, getting multiple opening entries and stopping the entry pathway of BNE. And Hellman on the T side, you saw some of those kills that he's getting, right? Especially that one round. Odjem, bënë më rënaj like, odjem. With the rifle goes straight into Red Room, gets a crazy double Bënë naj like. Me ta shofin edhe tjertë. Yeah, I mean that's not a round that you expect Hades to pull off, but I mean that's the kind of caliber that he can provide. This team is chock full of talent, as are the Bad News Eagles. But now we enter a second map that I mean I felt like you had to win Ancient if you're Bad News Eagles coming into this best of 3, because Vertigo is the selection of 9, and their track record on this map is impeccable. While the rest of their maps may struggle, Vertigo is the only constant. A very complicated job, but I love simple things so much. One move, one push. One touch. One love. One click. One expect. Are you sick of just opening cases? Join the events. At each event, you can find special cases from which tokens fall. Tokens are your ticket into a world of unique awards. For tokens, you can buy a skin, premium, or special balance. Try your luck in the skin generator. Also, you can leave your tokens at the token vault. And the more tokens you keep, the better skin you'll get. Add variety to opening cases with Hellcase.
Le të ushtrojmë në luajse. Nxejmë pak. Te t'ja nisin. Se s'po këshyren ata farë. Kilikerat atë. T'ja analizohen shtë pak. Shtë. Qartë jam, a? Ajo mas jam atë jam. Hajde shkruani ka një koment, po jo.
Okej. A thuaja nisi dia? Halo Joha? Pam para pa pa pa. Hajde more Josh veta kan ni like. Hajde 3 like bana bani. A lot closer to reality than I thought, Michael. 9 is very heavily in the lead after winning Hello, the yo. Vietnamese map pick. Yeah, and now more so as well as we move into Vertigo as well, because that's a map that has been very consistent for 9, even in their struggles as of late. You know, if they're going to go to any map in the pool, this is the one that they'll select most frequently. Sure, they did lose to the Sharks in our upper bracket, which was, I think, a big surprise, but as far as stability, you know, this is the one map that they have been able to rely upon so consistently. So I struggle to think of a way in which 9 sort of mentally crumble after the fact they just won a map that they've only won twice in their past like 14
Boti I vogël. Shka fort më prej boti. Prejna dhe boti. Edhe botit prejna. Lojtar në ramp, vetëm në hold janë, Aja nisi. përveç Minios që ka rrit afrot tek pozita e gepit ku në pritje për të vazhdon tjetë Rigon. E shumë bukur. Si gjithmonë Rigon me diklën e tij eliminon Minion. Bllokohet tashmë pozita e gepit. Ja, nisi Tërheqje t'jam, propa e GG. treshës. Dalta kolli unë një, ju këshën. Kej po ashtu. Dal po I bashkangjitur bashkëtarit Kyler. To angle back over towards the B-bomb site with GXX as well. He's maybe going to linger in mid for a while longer, so he will not be in position. Scenario as well. Kanë dy Vikings smoka not dhe the best tre at this flesha game, especially kundërshtarët if they take të the përgatitur për ekzekutim, por kanë vendosur që të futen në railwalk, mënyrë however you call kontakt. that part, out. And, yeah, Realizojnë këtë kill Kyler nga gets Gencet the first Kyler. one. So I will be able Vazhdojnë to në ndjekje keep edhe të himself alive as Senerit well ku as po flying shëndron në grenades E-box flying out Shaza. at him, and this is just E going nton to me be a këtë massive 5-7 advantage. Seneri, eliminohet nga Kyler. Hades në flatrën, Kyler në Rigon. Yeah, lovely sweep up. Kyler. Triple kill në këtë round. Pika e dytë në team, edhe një ICO round do tjetë prej Bad News Eagles, sepse po ishim në tentim për një full buy. All they lost was an SMG for their efforts. Bad News Eagles back down to standard issue pistols. Devilwolf went on Twitter after the first map and said, slow start. You know what they say. Warm-up game. Dhe gjohet edhe komentatorët si Cities pra për trajnerin Devil me I një don't know that you tweet. have the same safety. Si gjithmonë warm-up. Duke postu në Twitter ekipa jon këto ndeshjet që po I humbim. Po menoj mapat e para. Yes, they are. Do më flatro me një pik. Në anë tjetër kemi një super boost këtu për Gencin. Nice boost Eliminon to në come mënyrë through. të lehtë Hades Hades. will end up falling over there. Obviously, that's an AK that cannot be recovered Kjo është too lojtari që easily vazhdon as të bëj well, hold, so në anën he's tjetër down edhe ndihma e soon. Minions, po Actually, ashtu that was Gufit. the Voltron, that was just Eliminohet one ekipa jon drop. 3-0 Never 9 team. Raundi 4 tashmë mundësia për full buy, shojmë edhe AVP buy të Gencit. So, GX. Pas eliminimit të Hades, tentua me këtë pik prej 4 lojtarëve BNA, por që e vështirë. Në ICO round. Një call tjetër, Hades, loja agresive nga ana e tij. Eliminohet GX në mënyrë shumë të shpejtë. Është interesant se si Nine ka një vetbesim të tepruar kundër BNA-s. Kemi pas përbolle të mëdha ndaj kësaj ekipe. Many things that Hades does, he is Në succeeding. shumicën e lojve më shumë humbje se sa fitore BNA. Ndoshta edhe kjo është arsyeja e pamë edhe atë pik të kundërshtarit Hades, pra sikur në boshit babës. No, he just Në charges default forward play, the second filloi leg gjithçka, on ishte the vetëm back. Hades ai Harry cili found out himself. ndryshoi këtë taktik për ekipën e tij. Even these rotations are likely going to be cut off as well. Goofy finds Rigon turned away, looks for more, will collect on it. Goofy. Double kill nga Goofy nga pozita e off angle prej midit. He has no right winning that second fight. They were ready for it. Tërheqje prapa tashmë Goofit në lojë shpish për ton Polaku. E gjithë ekipa gjallë nga kundërshtarët Nine, I vetmi Flatro që është por BNA këtu. Eliminon të paktën Goofin, por që shumë afër tij ndodhet Kyler dhe Minio. Eliminohet Flatro, pika e 4 shkon për 9 team. Mos ta harrojmë edhe njëre. Në offer 100%. The good times as they move past that gun round with relative ease.
That's pretty chill. Yeah. And of course, we've got some chill partners over En at statistik 1xbet as well. për mapën Vertigo If you nga want a kundërshtarët deposit 9. bonus, you can go check that out. ccd.gg/1xbet. E që kjo That's a nuk company that po is del so much better tjetë than elit Calculator. për bënen. I vetëm flatro në mid, në pimejnë sënirin, një tentim pik prej Rigon, Hades, në momentin e duhur, si gjithmonë, Poljaku, Felt like his feet were the only eliminon thing that tashmë was Rigonin. exposed, but I think he came in with armor, so maybe that all did Shumë kej, enough. I'm- lejtari i rampës në T-side, në entry position. Like the back elevation. Yeah. Kemi një play që po e shohim vazhdimisht, sikur se edhe në Ancient. Ooh, well, that hurts a lot more. Kundërshtarët Getting shot ahead is unideal. Juan Flacius në këto Vigo half once pie, upon a kur time poshtë is ekipa to jonë go apo në through Iko, and strike fair vetëm into his contact enemy play, nets right now. nga It 5 is, janë 9, at jo least ndonjë fortunate ekzekutim to the rope, apo but diçka ngjashme. I don't think they're too afraid. Oh, just look at their money that they're building up in these opening 5 rounds. They've suffered minimal casualties. You see, there's only been what 6 Ja, kills vetë in besimit e the pruar, past 5 por for the që Bad News Eagles. ndoshta They're struggling to keep pas the përfundimit të money in check CS:GO-s do të ndodh against their opponents. CS And dysh të jemi good, opponent kundërshtar with another përsëri bye, me but they're 9 hoping for greater kemi një success out of përballje the GXX. me këtë as ekip well as në all LAN the turnamente, riflers. Ah, okay. sepse That sare kemi pas clear loj day there for Hades. me këtë peshe polake gjithmonë në online dhe But also Scenari has died Nuk e di. as the B anchor, which considering they wanted to go for a 3 or even 4A po mu me start, e gjithë does mean that they draw Ta the strategjinë e defenses duhur even thinner here on the Bad News kundër Eagles. tyre. They're going to try and take some space. Eliminon shumë shpejt Sener dhe Flatro. Ende një minutë e 25 sekunda minus 2 lojtarë. Ekipa jon He just can't get anything to fall their way in the opening segments. Ashtë në Hades nuk dalit, ka një tek në Rigonin tentim nga në agencit në fund arrijet kjo eliminim ndaj main overpost Polake Hades, tentim tjetër nga agenci, shumë afër ishte killin ndaj Kej, e tashmë Synopsi me një pik nga nexa position eliminohet Goofy me një solo push të shpejt në mes të mesit, eliminon Rigonin GX në killin e dytë, një kundër 3 kjo situatë në He agencin. can't even go back. Kai's going to be looking to hunt him down from the other side of the map. He knows a couple of these players are low. and Dhe he's shojmë hoping vetëm në that he hold, can vazhdon tjetë find GX. them. Mendon se ka kundërshtarin në atë pozicion për të i smokut, It's ambitious. dhe kthehet prapa agenci. Like you said, his ambitions may be cut closed as E Kai has shohim him pinned in. Even tashmë if që his ka ult kaluar was edhe to gapin, escape, he'd është have to kundërshtari fight Kej, his way out of the shumë afër ndodhet situation. agencit Kej. Lëshohet prapa agencit. Vjen kjo mid shot në drejtim të Kyler. Pika 6 për 9. Just takes him down himself. 14 HP is all he needs. We had a 2-0 in our first series. It was a very one-sided affair on that first map in the big series, and I wasn't expecting that both could have very similar kind of end times. As we get deeper and deeper through the lower bracket, very frequently these games will get closer and closer, but 6-0 randi 7 në vazhdim. Nine are making Bad News Eagles look like they shouldn't have even Në fillim considered jo i mirë. for the odds by our partners at 1xBet. Nga ana e ekipës son, Dude, I mean, gjithçka në kontrollin e 9. I hope they're done warming up soon. Duke All I filluar can say. Yep. në T-side. Tashmë edhe komentator po na Devil dalin Wolf was kundër saying that in their ear as well. S'ka during mo that ma- timeout. warm up. Guys, you said it was a warm-up. Yeah. there's no Where's more the warming worms? up. Can't imagine they're feeling too happy. about Ndodh this në pozitën e circumstance, Sam but Backs what pra a Synopsi po e round shohim në to turn afërsitë it e rampës. on Casey it would gjithmonë, be. dëshohet solo. Rigon, Do të kemi një duel mes tij dhe Rigonit. Kej, very close to Kai. Thinks fast. And Kai shpaton nga spotted. Rigon. Backs off. No free deals there. Vazhdon being Kai lojën very e tij, diligent ende në about hold. the utility to make sure. Ndonjë pikë të djemve. Goofy po ashtu edhe ky në hold, por tashmë në pozitën e midit një tentim nga ana e Flatrës, një Chance jiggle. there for Goofy to make use of the better weaponry, but Hades will still strike with his ult. Synopsi
his struggles continue. So I'm be trying to be selfless to help Rigon in one of the gun rounds, but he's been getting the worst end of the 50 stick. sekunda në këtë round tashmë për kundërshtarët. Që të fillojnë me ndonjë ekzekutim apo e kanë ndërmend me këtë lojën e tyre vetëm në kontakt Somehow convert play. on this B bomb site. There's only Scenario to contend with, and they've got a double mid presence. Vetëm se janë lëshuar dy lojtarë pranë midit, është Goofy dhe There is a Minio. good recovery at the very least, and these bombs Flatro is shumë going to be bukur në dropped. There's double only kill, por 25 që tashmë seconds është i on the vetëm clock. Flatro. If there's anything that Juan Flatro can do Ka një right EK në now, duart e tij this would be Flatro. the moment, but he's dropped. Eliminon He's Goofyn. dropped up from the jump, and he just can't get it done in that case. Triple kill nga Flatro. Angles are too difficult to deal with. If he'd actually gotten on top of the sandbags, maybe there was a Përfundon edhe world ky where it round. was Pro possible, pika but 7-9. a couple of small fumbles, and it goes a long way. That's kind of a weird game state to even be in, to be quite honest. 9 with the double mid presence, having no resistance. Killing Scenario is the solitary anchor on that B bomb site. But like you Enko, said, because they were trapped in at ramp with përgjigja that nga bomb, ana they jote just shumë e decide vërtet. to flank via elevator through that A site, and it just makes it so difficult Ku je, for more Flatro ti, to get brut? anything going. Finally back into full gun. 15.7 to Oh my 1.01. Yeah. I don't think I've seen odds like that ever, actually. Një boost Well, për Kyler tashmë, shumë ofër Scenerit. Kemi një Not a good duel day të to be, shpejt. backing Flatro në ndim për attacks here. Chazën. Following the odds from our partners, Kyler. Nice Kyler, shot from him. Scenario can find nothing Definitivisht, even when Kyler's tashmë blind. çka të bën? Najni kam ja As dasht, a kam ja lidh shtatshët. I mean, you save. Most teams would save. Lose a site like this, that is certainly a conversation to be had, but one kill right back here from Minio, and the nade onto Kyler. Triple could've kill been nga great, but he Kyler. pushed forward and found Rigon Kay, through the smoke. They're në getting Gensen, every i single vetëm one of these Sinqa. frags, and Kai was unmoving from his Përfundon spot. edhe kjo round Between him 8-0. and Kyler, they get a full house. 9 just one shy of getting to what their name would suggest, but you're not expecting that they get off to a 9-0 Benny, start. Blanco, Enko, deadly I feel duo. like this is a good point to remind everyone, because I did say that I thought 9 should have the better odds. Said, guys, if you are going to bet responsibly and only do it with money you're willing to lose. 'cause Waiting for frankly, even an even matchup sometimes Saturday things night. won't go your way or bad is Eagles' way. Yeah. I won't expect a messing around. There's odds if you decide to bet on 9 now. I mean, Double nade në drejtim të getting Rigonit. your money back. Shpëton shfulja në 26 HP. Ardhën ende të bëj hold nga ai angle Rigon. Yeah, I don't think I've ever seen a 1.01. Yeah. I Raundi think I see 9 that pra. one. 15.17. Half by jemi. Like, unless it's like a 15-2 situation or something, right? Like, wow. Kyler is 13-1, by the way, guys. I feel like I should remind you of that. Shohim janë me 2 lojtarë në B main dhe 3 të tjerë në A ramp 9. The Spanish Eagles are on track to E çuditshme beat kjo him, nga but ana on e the tyre. opposite side of the scoreboard. With Sa po e kuptojnë që jemi në 1-13 iko apo half by perhaps, they're getting vetëm contact play. pounded. Asgjë tjetër. Michael, don't be ridiculous. There's no way Kyler's staying on 13-1 for that long. He is getting kills. They're going to need to be 1-20 or something. There may not even be enough rounds in this game to allow for such shenanigans to take place. 35 seconds, so they have really brought the clock down. This is an opportunity. Shohim Kay shumë afër Rigonin Not gonna tashmë get too many of kuptohet these. pozita e We've got the kundërshtarit stack of the Kay. right bomb site. Vjen bllokimi i We've got the kepit nga players Rigon, there. por You better lëshon start anën getting tjetër the të kills. rampës kundërshtarit. Minio Minio dhe Goofy me communicating. kanë një eliminim. Only Sinopsi në Sinopsi drejt. to respond. Goofy në gjek, Goofy Sinopsi, is Sinopsi, Sinopsi triple kill. continues with 3 in total. Leaves Scenari and says, listen man, I've done what I could. Now it's on Një you, kundër brother. 2, kjo 10 situatë për seconds on the Scenerin e clock. shohim If he gets the Chaza. bomb before it's planted, Me he's një got the tentim, headshot eliminot before it Hades, is. Kay, një me një. 1-1. Ties all alone. Sceneri dhe më në fund So Scenari. vjen pika e por për Bonin. Bad news, Eagles are on the board. Yeah, Por ai na about kupton time ty të they kupton, got por ai the shpresojmë full që round, këtu and like you said, po it wasn't an opportunity that was going to be presented to them Sillet, time, pesja so jon ma much fund. time brought off that clock. Kush Still tjetër having pos Qaza, utility as well available for the u Bad se News pret side kërthet. to help slow things down. Ja, njëra So momente many pra. players on the bomb side Sinopsi that që didn't janë realize ndihmoj just ekipës. how much they were Realizoj moving into atë a stack. You see them get triple caught out kill by me një more digëll and more Sinqa presence. e në fund. And talked about the Baba clutch potential Kazim for the Bad News me Eagles ka scenario double to kill të recreate shpejt. what is a very important 1 versus 2 to get off the ground. Eliminon dyshën e 9 team dhe vjen pika e parë për Bonin.
And that could have gone a lot worse. With the amount of duels that Rikon në Andy's actually pozitën e able to put ekipit even Gjex, bigger në ana e back to majtë e 2-1 rampës. was big, Në anën but tjetër yes, kundër the përgjigje clock me has 3 been an lojtar në enemy for B-Main them 9 in team. Ancient I as vetëm well në as mid është Toxic. Gufi. Bëhet gati për pozitën e hedhjeve të molotovave, smokave. Gufi në hol të rampës është Kej. Started off with a Nini 2-1-2 tre, setup kjo here for Banis strategji Eagles, e but 9. given the fact that there's already a Molotov deployed, you see Synopsy start to lean over as well in case this B site sees siege. Kemi një bejt paka shumë nga ona e Senelit që po tenton me një wall bang në pozitën e Woodit e në atë pozitë që tashmë po qëndron edhe Flatra. Loj pasive ende nga Nine. Shohet ai Molotov në drejtim të Flatrës, largohet Flatra. Ran away. Vjen edhe ndihma tashmë Third e man does make its way into the Synopsit site, në so B side. if Nine do commit here, this would be the more reinforced of the two sites to attack. Scenario's going to be forced off with the Molotov as well. Oh, Seneri në 35 HP shpëton. It's the opposite Mundua of që having në atë hops. moment të blokoj pamjen e B-mainit me një smoke. Nuk e priste edhe Seconds Qaza që në again. atë moment do të lëshoj Molotovin në drejtim të tij. Në ARMP vetëm more K difficult. sa për This fake time at the very apo least, Genia Banis Eagles kill. isn't stacked up and they're Kundërshtari rotating polak away. e There's some ekzekutimi pressure on the do të onside vazhdoj në GX B-side. Flank i madh nga Certainly ana e Metro Halo kundërshtarit being nearly K. impossible, though. The time just isn't enough. Goofy's E shumë bukur Rigon. Rikthehet për Kane. Gufi tashma afër Synopsit. Nuk arrit shelle Flatrën Gufi. Hades. Nuk koko. But he knows he needs to get the kill as well. He got an option. Oh! He's missing. Kemi eliminim në Rigonin për pika për Bënen. Oh, no. Shkojna me stilin Elën Belbasia lidh Mashtocën. Çka po ndodh as vet nuk e di. 8-2, pika e dytë për Bënen. That's the type Po, of Ortan. score you play with when you draw the clock down so low. I mean, that almost looked perfect from Goofy as well when he came over on the flank and he found this player right in front of him. He didn't realize there was another player still committed to the site. Had he realized, he might have Shpoton found edhe në that atë duel, round that Bad could News have made Eagles. the round Rigoni that nuk much pa more faj, doable. mendoj se ishte duke për plan kundërshtarit So, sepse late ishte në execution. fund të sekondit të Man katërt. will look to try and speed things Para up, plantit and they'll apo take para risks through the aktit smoke, të looking to kryer collect atë on that kill. And suddenly the Hades, Banis Eagles are in Harry the fight Potteri chance, joni but dashur. Synopsy dropped. Started the game off rough, but has since been able to recover. Problem is that this time over, Nine have recovered what was a man advantage found by Hades. the Bad News Eagles, and that Nuk only kallëzoj drejt, po extends m'vjen even shumë me further shajt, via po. Hades' goal. Po mahon. Për hatër të hallave tezeve po mahemi. A lot sooner. Nuk ka të ndalur kundërshtari Hades. The call to GX me një tentim për pik. Nuk ka kohë. Gjithçka në kontrollin e Nine. Kind of insane, but fair enough, man. That's apparently you can just do that. Përfundon edhe It's raundi not the perfect way that 11. you want to play that as well when you're concerned that someone could be positioned close short. Nuk po arrim të gjejmë atë Player koordinim. making their way Nuk e up di, through ndoshta the në gap T as side well do të as, kemi një rikthim mbetet another të sort shihet. of progressing into the bomb site. You Edhe can't një herë kill pra both of them momenti i Gufit. simultaneously. It's so Eliminon difficult to Synopsin. swing Hades between close both range. those angles, and now Tek you can do Rigoni, the pastaj adjustment. ndryshimi i pozitës së Gufit. Në anën tjetër And, Hades. Goofy was just Për prepared for Senerin dhe one more në fund presence. të They were- përmbylljes së raundit after the kush initial tjetër pos aggression, a pretty slow Mr. roll to Harry actually move Potteri into joni that bomb dashur. site. That's why Bad News Eagles had that heavy presence. But they go from winning ways, albeit the very slim margins, 2 1 versus 1s. One in which not even the player survives. So their money never got stabilized. Called by ekipa jon. Stacks have helped them though. Another opportunity? No, not Okay, this time. Kai solo is just too peek. clean. Kai is just too damn clean. He wasn't even at the right crosshair placement to hit that shot. On the super boxes. That headshot angle is Do tashmë dhe bomba. honestly so hard to deal with. Kjo e when they've got vështirë për pistols dyshën and they've got Synopse SMGs. Flatra, po e shohim Minjo. And there from Minio, Synopsy just jiggled it and he got spammed right on the timing. They are so dialed in at the moment. Nothing amiss. The only times they've lost rounds so far this half is when they have to battle that 6th enemy in the clock.
And ever since they've decided that, you know what, let's maybe put that one to the side. Right back to winning ways. Yeah. Vetëm në save janë për Flatër dhe Sinopsi të paktën për kevlarat e tyre apo ship. Qysh I themi ne Not pancira going dhe to have an op in this round on BNE. Yeah, no I don't know how much of a difference that makes. Yeah, I mean, true. I don't know how much of a difference that makes, to be honest. But considering that none of them have been fragging so far, you want to at least have them in their most comfortable. Vjet me dy. Oh my god, look Për at nine kontakt tjetër, Minjo dhe Goofy dysha që kanë arritë të futen në mid. He's letting Goofy and company be the ones to be the first prong of assault, and they're circling back to A and B at the same time. It's a double flank on either side. Goofy Sinopsi's dead. ka arritë të futet në Stefan, outside prej Goofy, midit. you're an absolute beauty, you are. I mean, they'd be tilt. I better. mean, I'm tilt for them. You know, this is one of the first few rounds we've seen such like a fast mid presence from Bad News Eagles, and let's not, let's draw the comparison to Ancient, where some of the solutions for 9 on their T side was actually exploiting a gap in middle. At the moment, Bad News Eagles are not confident enough in their initial site holds Seneri that vetëm they në leave pime this as pra an exposed do area tentoj që in të bëj this save. round to try and get Nuk more dihet se a presence do on të that A realizohet site, nga and Gaçaza. it's immediately Lëshon exploited. dysha Goofy dhe And the difference between this and Kyler Ancient is we will see a scenario peeking out and eliminohet paktën K, por Hades I sak në goditje. E gjen ka 30% from Minio and company that pika e 11 nga 9. one very small hole in their defense that we can try and exploit, right? Everything else isn't working for us. In Vertigo, what Nine just did is it's pure flex. Yeah. I mean, they're so on point. I mean, you just look at those 2 shots from Goofy. We've had great rounds from Kai, Goofy, Kylar, Hades, basically everybody bar Minio in terms of just impressive aim displays. Right now, it feels like they can't lose a fight. You know, if they're allowed to play on their own terms, they won't Kemi lose një these tactical duels. timeout. And the Bad nga News Eagles are a Bonea. team that sometimes just bail themselves out of bad situations, even when the Ka opponent vendosur që has shkojnë me një hold a by better angle to peak, or në will këtë go in with a round të double swing. parafundit, That's where pra, you have të seen pjesës së parë. players like Juan Flatcher, like Rigon, like Synopsy just fight their way out of what is effectively a situation they're not supposed to win. But every situation that they've been in on this map, similar to it, they have just they've struggled to even get one. Ne shohim K shumë afër gapit, Oh, ndarën nga good Rigoni. Feels like a very strong angle for Rigon. Another time in which he's landed a dig, we've seen 2 kills of his 4 on short like that. Është vetëm Hades ai që po vazhdon të bëj hold Phase pozitën 2 e and rampës. 4, we are 14. This is the 14th round that An we're seeing tjetër him është bërë play, drop edhe which të is katën në afërsi të a B-mainit, harrowing ku sign for the treshja Bad News Eagles. Minio, Kyler dhe Goofy True, not the po best. mblidhen. Can't really disagree with you there. Një pikë tjetër nga Rigoni, tashmë në pozitën Are you kidding me, bro? Are you kidding me? e Krevit, That's stupid. This is full blind Hades. This is just something else. I mean, well, nothing's working out for them, and either is that 5-7. Scenario might have bought a defective model. And GXX GX, is the one menja. who's got the Eagle. Spend the extra Eliminim $200, ndaj Kyler, gets the tashmë një extra kill, situatë 2 flashes kundër 2 overhead, Rigon and që both ka players realizuar një nine double kill. Might be about to forfeit a round. And never mind. Por fundon edhe ky round. We don't even get to see the kills, but yeah. What a nade. 12-2. I thought they were about to lose to another 19 me force po blind më njëra që Hades pra në full blind. of the 2 rounds. Bad News Eagles, Një one mob of e them is attributed mësuar për to mensh nga pesja scenario po winning loke, that po 1 me edhe versus 2 with the statistikën e 5-7, Vertigos. and the other where the 9 side just simply run out of time in what was a Në 1 versus starroj 1 me round cek që smoke. kanë arrit me mposhtë They edhe hit some nice ekipën shots. They NIP certainly në një do. rezultat Rigon doing 2-0. his Ishte best loja e to fundit. Try and rectify the Pikërisht këtu situation, në but CCT Online guys, Finals 9. I'm going to put in a request for production. Shout out to our producer Viper. Viper, if you can hear me, could we get the
partner odds soon as well. As soon as Nuk it's janë një I'm ekip very i curious to dobët, see where they stand. Yeah, how por much që further BNS has ndoshta these i all gone. duhet Oh, të paktën Recon. me mësu dhe lojën e kundërshtarit As ndajnë. well. Goofy's taking him down, and BNE. Nuk po ndalen ekipa And kundërshtare, already tashmë e lost shojmë edhe këtë solo push të kundërshtarit I Hades. saw that Hades pushed forward. He didn't seem to react at all. There was a small gap in that smoke. Scenari's gone back to watch it, but Hades is already on the angle. Eliminot Seneri nga Hades. Ona e maj tashmë në Heaven GX. Eliminot edhe Genci po ashtu. 13-2. Pjesa e parë on për their 9. map pick in the series, and they are just as commanding as ever. I will be honest, Michael, I'm struggling to see any end where Bad News Eagles even gets like 6 rounds. That was a 5-on-3. They got 2 kills at the start of the round. Do të vazhdojmë lojën A-Ramp. 4 ekipës në Well, entry. they are burdened by their mistakes in a poor half. Është Flatro. Vjen edhe info për kundërshtarin K. Vazhdon K. Double kill. Një trade i Flatros. Already dealing with them in towards short and finding 2. Eliminot, lojtari i ekipit K. Pistol, and Juan Fletcher, while he'll take it off of his Do të corpse, vazhdoj is already a Bad push News in the flank Eagles established deri by në fund. Goofy, so Bad News Eagles are on a timer. Futën për në offside. This nade will finish the job. I mean, they can't even get the Eliminot flag down. Flatro me një double nade. Yeah, Nga Hades dhe Minjo. Killar tashmë në Gencin. The pigs, Kyler even stays alive in the middle of it all. 14-2. 14-2 ky rezultat, vetëm edhe 2 raunde larg fitores 9. Yep. And he's joined quite closely by pretty much the rest of the team. I don't know what to say. Such a far cry from the Bad News Eagles that everybody loved. That does sound like you're starting a eulogy, actually. Kemi realizuar një full buy dhe vjen ky raundi i shpejt i sinopsit dhe Senerit ku nuk po ndalet Çaza. Eliminon edhe Hades Seneri. From that angle. E shohim Kyler në hold të B-site-it i vetëm tashmë K. Nuk e vazhduar për pritjen e Senerit K. Realizon këtë eliminim K. Nuk ka ndonjë save nga ana e tij, siç po shihet do të shkojë deri në fund për në round. Kai does not have to reload as a result of that, and he's still hunting to see if there's anybody up close. He's gonna try and commit to this, considering how well this game has gone so far, and the presence of mind. Molotov right on top of Rigon's position. He's burning Molotov alive, në but have the quad. smoke to dispel it, but a nade that could finish off the job. Eliminot Rigon dispelled, Rigoni. and the bomb not exactly planted in the best spot to contest from ramp, so it has to be a nice Ne shohim K, nuk ka dhe ko. and so Kyler will try and Nuk stick ka it. dhe He's got ko, the kit, and nuk the ka Deagle ko, won't nuk ka convert, but the ko. knife, it's also missed. It's stolen right from Ka underneath ko, Synopsys' sot dush ka nose. ko. Nine can do no Shmontohet wrong. bomba, Everything falls 15 me into 2. their lap. It's a 15th round, and Bad News Eagles, it looked like it was a certainty that they'd win the force buy. I need everyone in BNE to just... E pa besueshme kjo se çka po shohim sot. It was already over, but now it's really over. That is... I mean... Edhe njëherë momenti Kyler kur Every gjeti vdekjen ray nga of hope that comes through, Nine just take it down there and then ekipa Kyler jon tashmë që will po get lëshohen në aggressive, and they drejtim lost të the Kyler advantage, but clearly that për doesn't sëri matter në as raundin tjetër. far as it- Flatro me një push të shpejt prej This one pozitës might be së a little midit bit better. eliminon Minion. They Let's got hope the so. bomb plant, they got rifles out, and they've taken territory. These rotates are not easy. But Kai pulled off what Hades looked në like an eliminim impossible për round Rigonin already. që ishte solo play në Moving forward to now drejtim just të three offside-it Rigon. behind Hades, still Unë huge dua shumë mirë problems Rigoni for të Bad gjejnë ndonjë News Eagles to eliminim address. nga ajo pozitë por që ndalet tashmë Hades gjen edhe killin tjetër të rradhës është Flatro.
E shohim Kej, një tentim nga ana e tij, por shumë bukur kjo situatë e menaxhuar nga Gence dhe Seneri. Pika e tretë për Bad News Eagles. Win a gun round. They win a round on this T side. Which, they're not going to have many opportunities, it feels like, with 9 already so close to the finish. But they are counteracting some of the early aggression that 9 are trying to Shojmë deliver do as a knockout punch Gencen në mënyrë to shumë të the mirë B&E squad. realizon këtë double kill. Mban ende gjallë ekipën, pika e tretë nuk do t'jetë e lehtë për rikthim normal, kuptohet. E shohim eliminohet Goofy nga Flatro, vazhdon Flatro lojën e tij të shpejt për Namit. Në anën tjetër kemi edhe një double pick nga Seneri dhe Sinopsi. Double kill prej Chazës, GX në pozitën e ekipit. Kupton lojën e Minions, shumë bukur Genci, Seneri në Kyler, pika e 4 Bad News Eagles. Ishte një hold buy nga Nine, tashmë do t'jetë, më falni, një full buy, tashmë nuk ka edhe ekonomi mjaftueshme, i duhet një ICO versus 9. Losing out very narrowly, it's not just that it's an individual outplay on Nine's behalf, right? Like even in that crazy defuse that we saw, he fumbled the bag and actually getting to the bomb for a second, right? He had to pause because he messed up the movement a bit. He got caught on the edge of the crate. It's not like he was just super smooth about it all and everything as well. It's just Shohim Flatrën përsëri have been capitulating. They need me to këtë play get up në to drejtim maybe të midit. Në anën tjetër kemi një triple setup nga Kyler, Goofy dhe Hades. Vazhdo dhe Kej nga pozita e Sembex, Hades në double kill të shpejt me Deagle. Por që Flatro tashmë hap lojën për ekipën tonë, eliminon Minion Flatro. Yeah, that's kill as well as bomb site security. So One Flatcher doesn't need to clear this out. They know that they spotted these two E players. shohim Hades që nuk ndalit, realizon një triple tashmë Hades. Është Flatra i cili po vazhdon të bëj hold pozitën e tij nga offside për pak sa të gjejë dhe quad killing Hades. Shpoton Flatro, është Kej vetëm. Doesn't have a kit this time. Doesn't have nades as well to make this 1v2 any easier. And Bad News Eagles have linked up together to try and guarantee at least a trade. He knows where one of them is. Besoni që ka me ndodhë një ndeshje kundër kësaj ekipe, besojnë si e s'dysh. Kena me i demoralizu komë orë dita edhe e kësaj ekipe, sepse sari jemi hasë dhe kundër tyre nga karon në përca turnamente më të vogla. Yeah, it's always hard to sort of paint a picture where Bad News Eagles can come back into this game. Vojnë në mend këto prej bënes, Neutralization we've seen so far. pesën There's e just too many polakve, chances. All it takes is one mistake. This komi round orë dita very close. Even the rounds that Bad News shumë, Eagles shumë, shumë shpejt. many players alive. Në turnamente LAN. They basically cannot consider. They just have to win every round as best they can possible. 15-5. But all it takes Vetëm is një one pikë mistake larg to janë slip pro up. Nine. One of those rounds Për where gjetë edhe those fitoren. fail E out. shohim, Suddenly një it's push i a shpejt i dire Goofit. straight Goofy. 1-for-1 on the mid exchange. So no rifle Flatrën can be në trade retrieved, për but they did save Sinopsin. one over via Kai, so it's not as though this buy from 9 is anything to scoff at. Molotov reveals Scenario's position as well. I don't know if GXX has given out a scope sound or not, but Kyler will be able to get behind the plywood as well. Scenario's in a very exposed position, will be spotted. and Minjo, it's Kej gonna dhe be a Kyler, come treshja through që janë to shumë Nate. ofër Senerit, po ashtu edhe të Gencit, që që vazhdon të bëj hold pozitën në understairs direkt për kundërshtarin tek Nexa position. Flatro eliminon nga propa Kane, vazhdon Flatro në double kill, nuk kanë info për kundërshtarin tjetër Kyler. E shohim në foot position, por që i vëmendshëm tregohet Genci, Flatro në anën tjetër. Realizon një quad kill, Flatro është shumë bukur. Tashmë është momenti edhe i pesës polake që të vazhdojmë një full buy. Just clearing things out towards that B bomb site, finding an extra kill that helped break down the setup of 9. But now they move into a full buy, and this is where things can get a whole lot more hairy. We haven't seen proper full buy commitments from 9 thus far. You know, aside from maybe that second round, that was one in which they barely squeaked out. They were still running around with FAMASs, but this is premium weapons across the board. Është Kej tek pozita 51, duke bërë pik. Është shumë afër tij që gjendet edhe Rigoni tashmë.
Kuptohet vendodhe e Rigonit. And the A4 does have better Një fire duel rate, not great i të mërshëm penetration këto. into that railing, but Rat He will be wallbang. oh, Rigon won't be okay, but yeah, Minio will be. I can talk about that in more depth later on, but still Shojmë very edhe difficult Gensen situation, and GX arrin eliminimin në just mënyrë të found the mirë ndaj necessary, Gufit. getting Tentoi edhe information on Minio Minio që as well. He fired a shot in an vazhdonte effort për to trade, trade por back into a 3-on-3, and the Molotov vault will flush out edhe short Gense walls me to një prevent play them të from mençur scaling from u Scenari's position. tërhek GXX prapa, even tashmë pushing realizon it further. një double kill With an Gense. advantage held by Nine for O, only plojnë one për moment, ekipën but tonë, Tony Kyler that prej strikes underheaven. back. Lëshon një nade. Vjen në ndihmë të bashkëtorët e tij I do Hades. at least have the two players on the bomb side. There's Hades. not much to worry about, even if Kyler will have to Nga i be njëjti concerned angle. just out of instinct. One flasher has been Play offer generally the player smokut going for Hades. flanks, and now that he is dead, now such Tentim nga ana e tij, një miss shot në drejtim të Sinopsit. Është shumë bukur tashmë Karlo. Eliminon main AWP-n Hades. I vetëm Kyler. left to try and save the AWP. And there's no reason why you don't hunt this. You have to try and make every round easier Rëshon në than ndjekje për the Kyler last, këto Sinopsi but në stilin Sinopsis bunny was hop. very loud about his attempt to hunt. Thing is, Kyler is not. Oh my god, he did consider that he was Një gonna get flick wrapped. Sinopsis shot was i very shpejt nga ana e këtij unorthodox lojtari. routing there, but Kyler gets away with his kill, and they're concerned that that might have incentivized him to actually go for the retake. So they stuck around the bomb site. Kyler should be able to hold on Argohen to this tashmë big edhe green. djem nga C4, përfundojnë sekondat, vjen edhe pika e 7 për Bad News Eagles. Yeah, and even the AWP. Loj shumë më e mirë, pra kuptohet në T-side se sa në City. Oh. I know it doesn't matter, but even the rounds they are winning. Vjen edhe tactical pauza e parë nga Nine. Cannot be a confidence. Ja edhe ky replay. Kej edhe Rigon. Rigon, by the way, if you're Gjysore ever in that luft. situation yourself, you Nga are always ajo at a pozit. disadvantage as a team. For some reason or another, the penetration is more hard felt from underneath that floorboard on short than the other way around. So I've seen players spray like 20 bullets into someone that they can see plain as day, but that metal just eats up all of the damage. I've been in that Përfundon spot tashmë myself, edhe tactical so- timeouti I know from experience. nga ana Try your kundërshtarëve. best not Kemi to një get AVP hero exposed në or këtë round seen nga on that Hades. fight. I mean, there's not much you can do if Dhe you're 4 Rigon pistoleta, in that spot. You 257 can't just take P250 that extra Deagle step back prej and let Kyler. them spray at you. But very hard duel to win, and almost always you basically won't. You know what they say, Michael? Hashtag source 2 will fix it. Yeah, maybe. Who knows? Fast pace. Over Dhe and shpejt nga through. Rigon. 5-7 on the other side. Triple nade i hedhur në drejtim të flatrës ku eliminohet flatra, por është Rigonia i cili hop lojën tashmë për djem. Mina në trejt për ta, Senere në trejt të shpejt për Rigonin. On the sidelines will be happy to help Minya to the next life. Shohim Genci që ka rritë të dalë tek pozita e Sembexit, është Hades që vazhdon bëj pritjen e ndonjë piki të shpejt të djemve, por që e ka vendosur të rikthejnë prapa sepse po shihet Senere dhe Sinopsi në anën tjetër që ka ardhur me një mid-round call të shpejt, si gjithmonë Sicja eliminon kundërshtarin Kyler. And while GXX is still around, trying to keep Hades busy. Ende Genci në hold pra për kundërshtarin Hades. Shpresojmë ta zgjë eliminimin në drejtim të tij Genci. Shumë afër tashmë ndodhet të Sinopsi, eliminim nga Hades. Vazhdon rrugën apo jo ndalet këtu në connector. There is Oh, now dear. suddenly a possibility opened up. Një me një situata. Scenario has not retreated back over to the stairs, so maybe he will have the element of surprise. But if Hades does his due diligence, he should have the advantage here regardless. Goes back over to the bomb. Scenario's played this quite nicely. So Shaza far spotted. Almost taken Shpoton down ekipën while tonë Hades pika e didn't 8 quite për Bad get News that Eagles. shot. Yeah, even if he'd hit that quick flick, it would have only done damage to the Me economy. fakt këtu që se lidhen ai far flick shoti nga Harry Potteri, ma të far shkupi, me kop me ashti aty ku s'duhet. Chances of winning the round were lost if Scenari didn't peek him or take that forward face so quickly, but that was only really the half. Ka mi time ardh investment dita shumë from shpejt. Nine. They saved over that ult from the Besoni round Gjocit. prior.
so they'll come in with another full buy here and now. They just keep on straining. They keep Kam on ju ardh dita pressuring edhe Magnus, who's polakëve. gotta work GX. so hard for each and Tashmë every në one of these eliminim të rounds. Hades. They saw Shumë it bukur from Genshin the hapjet e Hades lojës për counter, kemi but këtë there is a counter kill on the other side of the map. In fact, Sinop Pollejt pulls e across the kundërshtarit ball K and has the bomb, I full think, spotted agresiv by nga Kai. pozita e pesë Minjo GXX. dhe K në të njëjtën pozitë, por që janë lart dhe poshtë. Shojmë Seneri tashma e zgjena drejt. Kemi Minion me këtë one way smoke. E kjo na sjell të lashe apo jo. Shpotëm flatra. Po e vazhdojmë lojën edhe rrugën për në outside ekipa jonë. Unless they came late through middle, which has been a pathway that BNE has adopted many times over, but now the clock is on and against BNE. Kyler është lojtari i bës pra që lëshohet tashmë tek korridori i ngushtë, Available for the players. duke u afruar dal ngadal prapa në ramp. Minjo headshot position Goofy connector. Quick nade out over. Një nade por pej kotit 7 në përdhes atje. Instead, it's actually a route back into the game and Minio will Përfundon gjithçka sikur të ndëruar. 16 me 8 mapa e dytë Vertigo. Time to do it, but still close out in style. 16-8. Bad news Mos ta harrojmë in that game. Yeah, I mean, a complete blowout. që kjo ishte besoj turneu i fundit për Bad News Eagles, sepse në Bad Boom siç ju ceka dhe më herët, për shkaqe të orareve të ndryshme nuk kanë arrit djemt